Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2021, and this is part 2 and Zoology section. The first question is, in mammalian cell, the longest and largest active phase of cell cycle is. Mammalian cell er moddhe সবথেকে longest এবং largest active cell কোনটা? G1, G2, S, or none of the above. So normally G1 phase is the longest and largest active cell. However, prophase can be the largest if it is considered as mitosis. The enzyme involved in crossing over between two homologous chromosomes is. যে এনজাইমটা যেটা দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রসিং ওভারে হেল্প করে সেটার নাম কি? রিকম্বিনেজ, নিউক্লিয়েজ, DNA polymerase, or none of the above. The enzyme that helps in the crossing over between homologous chromosomes are recombinase enzyme. Recombinase enzyme যেটা homologous chromosomeর মধ্যে ক্রসিং ওভারে সাহায্য করে। The concept of inheritance of acquired characters in support of evolution was proposed by. The inheritance of acquired characters সেটা কে দিয়েছিল? Darwin, Lamarck, De Vries, or none of them. The concept of inheritance of acquired characters was given by Lamarck. Okay, Lamarck theory of inheritance বলা হয়। Peripatus is a connecting link between. Peripatus কাদের মধ্যে connecting link? Arthropoda and mollusca, apes and reptilia, annelida and arthropoda, or none of the above. Peripatus is a connecting link between annelida and arthropoda. Which is the national aquatic animal of India? এর মধ্যে কোনটা ভারতের জাতীয় aquatic animal? Gangetic shark, blue whale, seahorse, or none of the above. National aquatic animal is Ganges river dolphin. So none of the above is correct. Which one of the following is not included under in situ conservation? এর মধ্যে থেকে কোনটা in situ conservation নয়? Zoological garden, national park, wildlife sanctuary, or none of the above. এর মধ্যে থেকে zoological garden, this is ex situ conservation. Ex situ conservation. Example of ex situ conservation. This is correct. Biogeochemical cycles may be. Biogeochemical cycle গুলা কিরকম হতে পারে? Gaseous or sedimentary, or none of the above. Biogeochemical cycle can be gaseous or sedimentary, both. The species, though insignificant in numbers, determine the existence of many other species in an ecosystem is called. যদিও একটা স্পিসিস তার নাম্বারটা খুব কম, বাট সেটা ওই ইকোসিস্টেমটার স্টেবিলিটিটাকে ডিটারমাইন করছে, তাদেরকে কি বলা হয়? Sacred species, extinct species, keystone species, or none of them. যে স্পিসিস যেটা তাদের নাম্বারটা কম হতে পারে বাট দে play significant role in ecosystem stability are known as keystone species, where crucial number of species are dependent on that particular species. Gills are more active in. এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে গিলস খুব অ্যাক্টিভ থাকে? Cartilaginous fishes, bony fishes, both A and B, or none of the above. The gills are more active in bony fishes, that is osteogetes. In which of the following animals respiration occurs without any respiratory organ? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে রেসপিরেশন হয় বাট তাদের মধ্যে কোনো রেসপিরেটরি অর্গানস থাকে না সেরকম?
আর্থওয়ার্ম, ককরোচ, ফিশ আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এর মধ্যে আর্থওয়ার্ম যেটা, তাদের মধ্যে কোনো আলাদাভাবে রেসপিরেটরি অর্গান থাকে না, তারা রেসপায়ার করে থ্রু দ্য ময়েস্ট স্কিনের মাধ্যমে, যেটাকে বলা হয় কিউটেনেশিয়াস রেসপিরেশন। Respiratory pigment present in cockroach is vanadium, hemocyanin, malphidion or none of the above. ককরোচের মধ্যে কোনো রেসপিরেটরি পিগমেন্ট থাকে না, কারেক্ট আনসার ইজ নান অফ দ্য অ্যাবাভ। The blood vascular system of earthworm is of, আর্থওয়ার্মের যে ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম সেটা কীরকম? ওপেন টাইপ, ক্লোজ টাইপ, পোর্টাল টাইপ or none of this. Blood vascular system of earthworm is of closed type. In the blood vascular system of earthworm, the outer blood vessel lining is called, the earthworm এর যে blood vessels তার outer lining-টাকে কি বলা হয়? Tunica interna, tunica media, tunica externa or endothelium. The correct answer is called as endothelium. Syncytium formation occurs when, syncytium ফরমেশনটা কখন ঘটে? Cytokinesis is not followed by karyokinesis. Karyokinesis does not take place. Karyokinesis is not followed by cytokinesis or none of this. The correct answer is karyokinesis is not followed by cytokinesis. যেখানে নিউক্লিয়ার ডিভিশন হবে বাট সাইটোপ্লাজম ডিভিশন হবে না, দ্যাট ইজ সাইটোকাইনেসিস। তো ইন এ সেল যেখানে মধ্যে প্রচুর পরিমাণ নিউক্লিয়াস তৈরি হবে, দিস ইজ নন এ সিনসিটিয়াম। এক্সাম্পল অফ এন অমনিভোরাস অ্যানিমেল, এর মধ্যে থেকে কোনটা অমনিভোরাস অ্যানিমেলের উদাহরণ? অ্যান্ট, গোট, ওলফ আর নান অফ দ্য অ্যাবভ। এর মধ্যে অ্যান্ট ইজ এন এক্সাম্পল অফ অমনিভোরাস, এটা বোথ herbivores as well as animal or insect feeder also. Holozoic or phagocytic animal is, এর মধ্যে থেকে কোনটা holozoic বা phagocytic animal? Monocysts, Giardia, amoeba or none of this. এর মধ্যে amoeba যেটা হলো holozoic, যেটার মধ্যে holozoic mode of nutrition থাকে, holozoic nutrition. Among vertebrates, external fertilization is most common in, vertebrates এর মধ্যে external fertilization এর মধ্যে কোনটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়? শার্ক, amphibian and fishes, aquatic animals or none of the above. এর মধ্যে থেকে amphibian and fishes যার মধ্যে external fertilization সবচেয়ে থেকে কমন। Ovoviviparous animals differ from viviparous animals by lacking. Ovoviviparous animal আর viviparous animals এর মধ্যে মেজর ডিফারেন্স কি? Internal fertilization, placental connection, born alive youngs or none of this. তো ovoviviparous animal আর viviparous animals এর মধ্যে প্রধান ডিফারেন্সটা হলো they lack placental connection. Movement of coelomic fluid helps in the locomotion of, coelomic fluid যেটা লোকোমোশনে হেল্প করে কোন অ্যানিমেলের মধ্যে? আর্থওয়ার্ম, ককরোচ, ফ্রগ or none of the above. The coelomic fluid helps in the locomotion of earthworm. আর্থওয়ার্মের লোকোমোশনে হেল্প করে। টিউব ফুট ইজ দ্য লোকোমেটরি অর্গান অফ, টিউব ফুট এর মধ্যে থেকে কার লোকোমেটরি অর্গান? অক্টোপাস, প্যারামিসিয়াম, স্টারফিশ or none of the above. Tube foot is a locomotory organ of
starfish. That is a type of echinoderm. Dual adaptation is seen in এর মধ্যে থেকে কোন অ্যানিমেলের মধ্যে ডিউয়াল অ্যাডাপ্টেশন দেখা যায়? পিজন, রোহু ফিশ, গুইনিয়া পিগ অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এর মধ্যে পিজনের মধ্যে ডিউয়াল অ্যাডাপ্টেশন দেখা যায়। Which of the following shows secondary adaptation? এর মধ্যে কোনটার মধ্যে সেকেন্ডারি অ্যাডাপ্টেশন দেখা যায়? ওয়ালি, ডগ, কাটলা ফিশ or none of these? এর মধ্যে থেকে ওয়ালির মধ্যে ডিউয়াল অ্যাডাপ্টেশন দেখা যায়। Evolution of different species in a given area starting from single species and spreading to other geographical area is known as। একটা যখন ডিফারেন্ট স্পিসিস তৈরি হবে একটা পার্টিকুলার স্পিসিসের একটা পার্টিকুলার স্পিসিস থেকে অনেকগুলা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে যখন ছড়ায় সেটাকে কি বলা হয়? ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন, অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন, বোথ এ অ্যান্ড বি অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। দিস ইজ নোন এজ অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন। যখন একটা স্পিসিস থেকে অনেকগুলো স্পিসিস ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে স্প্রেড করে। In formulating the theory of evolution by natural selection, Darwin was greatly influenced by the natural theory of natural selection যেটা ডারউইন তৈরি করেছিল, and he was largely influenced by whom? Charles Lyell, Thomas Malthus, both A and B or none of the above. So Darwin was greatly influenced by Charles Lyell and Thomas Malthus. So the correct answer is C. In a national park, protection is provided to ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে কিসের প্রোটেকশন দেওয়া হয়? এন্টায়ার ইকোসিস্টেম, ফনা অনলি, ফ্লোরা অনলি অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ইন ন্যাশনাল পার্ক প্রোটেকশন ইজ প্রোভাইডেড টু এন্টায়ার ইকোসিস্টেম। একদম পুরো ইকোসিস্টেমটাকে প্রোটেক্ট করা হয় ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে। লো রিপ্রোডাক্টিভ potential is the cause of depletion of population. লো রিপ্রোডাক্টিভ পোটেনশিয়াল যেটা পপুলেশনটাকে ডিপ্লিট করে দিচ্ছে কার? ব্লু ওয়ালি, ইগল, এলিফ্যান্ট অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো লো রিপ্রোডাক্টিভ রেট পোটেনশিয়াল যেটা ডিপ্লিশন অফ ব্লু ওয়ালি। Upright pyramid of number is absent in। upright pyramid অফ নাম্বার যেটা কোনখানে দেখা যায় না? পন্ড, লেক, ফরেস্ট আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। ফরেস্টের মধ্যে আমরা আপরাইট পিরামিড দেখতে পাই না। বায়োলজিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম ইজ ফাউন্ড অ্যামং হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে আমরা বায়োলজিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম দেখতে পাই? প্রডিউসার্স অ্যান্ড লাইট, producers and consumer, producer and decomposer or none of the above। তার মধ্যে প্রডিউসার অ্যান্ড ডিকম্পোজার যার মধ্যে বায়োলজিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম দেখতে পাই, যেটা প্রডিউসার ইজ প্রডিউসিং দ্য ফুড whereas decomposer is decomposing the complex food material। Heart of which animal is called venous heart? এর মধ্যে থেকে কার হৃৎপিণ্ডকে ভেনাস হার্ট বলা হয়? ফ্রগ, বার্ড, ফিশ আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এর মধ্যে থেকে ফিশের হার্টকে বলা হয় ভেনাস হার্ট। Asexual reproduction in paramecium takes place by। প্যারামেসিয়ামের মধ্যে asexual reproduction কিভাবে ঘটে? ট্রান্সভার্স বাইনারি ফিশন, বার্ডিং, ফ্র্যাগমেন্টেশন আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। প্যারামেসিয়ামের মধ্যে হয় ট্রান্সভার্স বাইনারি ফিশন, যেখানের মধ্যে এরকম অর্গানিজমটা এরকমভাবে টুকরা টুকরা হবে, যেটাকে বলা হয় ট্রান্সভার্স বাইনারি ফিশন।
The largest national park in India is Desert National Park, Corbett National Park, Silent Valley National Park, or none of the above. Largest national park হলো AIIMS National Park. AIIMS National Park. So none of the above. Anterior sucker, posterior sucker, circular muscle, longitudinal muscle helps in the locomotion of. এর মধ্যে anterior sucker, posterior sucker, circular muscle, তারপর longitudinal muscle সবগুলা লোকোমোশনে হেল্প করে কার? Snail, leech, ascaris, or none of the above. So these muscles helps in the locomotion of leech. Spiracles found in cockroaches are. ককরোচের মধ্যে কত ধরনের স্পাইরাকেল পাওয়া যায়? 1 pair in thorax and 8 pair in abdomen, 2 pair in thorax and 8 pair in abdomen, 2 pair in thorax and 6 pair in abdomen, or none of the above. স্পাইরাকেল যেটা ককরোচের মধ্যে থাকে 2 pair in thorax and 8 pair in abdomen. Locomotion occurs in earthworm with the help of. আর্থওয়ার্মের মধ্যে যে লোকোমোশন মুভমেন্ট হয় সেটা কার মাধ্যমে হয়? স্কেল or seta or parapodia, seta or circular muscle, or none of the above. The locomotion occurs in earthworm with the help of seta and circular muscles. The muscle used for undulatory swimming of fishes. এর মধ্যে কোন মাসেলটা undulatory swimming করতে হেল্প করে ফিশেস? Extensor, myotome, dermatome, or none of the above. Answer is myotome muscle that helps in the undulatory swimming of fishes. Absence of urinary bladder is an example of. এর মধ্যে থেকে absence of urinary bladder কার উদাহরণ? Aquatic adaptation, personal adaptation, volant adaptation, or none of these. The absence of urinary bladder is an example of volant adaptation. Cenozoic era is the age of mammal, age of reptiles, age of amphibian, or none of the above. Cenozoic era is also known as age of mammals. Age of mammals, also birds. Cenozoic এরাকে age of mammals or age of birds বলা হয়। Stability of a swimming rohu fish is maintained by. যে সুইমিং রোহু ফিশের সুইমিং এর স্টেবিলিটি সেটা কার দ্বারা স্টেবল থাকে? ডরসাল ফিন, ভেন্ট্রাল ফিন, পেক্টোরাল ফিন, or none of them. Swimming stability is maintained by dorsal fin. Formation of similar morphological characters in distantly related dolphin and whale under the influence of aquatic environment is due to. ডলফিন অ্যান্ড ওয়ালি দুটোটার মধ্যে সিমিলার মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টারস তৈরি হয়েছে সেটা কিসের উদাহরণ? প্রাইমারি অ্যাডাপ্টেশন, ডাইভারজেন্ট অ্যাডাপ্টেশন, কনভার্জেন্ট অ্যাডাপ্টেশন, or none of the above. So it is an example of convergent evolution. During meiosis 1, the bivalent chromosome clearly appears as tetrad during. The meiosis 1 এর মধ্যে কোন স্টেজের মধ্যে বাইভ্যালেন্টগুলো টেট্রাড ফর্মে থাকে? This is bivalent, so homologous chromosomes will align together. This is known as tetrad, and this can be seen in which stage? Zygote, pachytene, diplotene, or none of the above. So this stage is clearly visible during pachytene. During mitosis, endoplasmic
reticulum and nucleolus begins to disappear at মাইটোসিসের সময় যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তাছাড়া নিউক্লিওলাস সেগুলা ডিসইন্টিগ্রেট করতে শুরু করবে কোন স্টেজে? আর্লি মেটাফেজ, লেট মেটাফেজ, আর্লি মেটাফেজ or none of the above. So it will be early prophase. And answer the option should have been early prophase. So the correct answer will be early metaphase. Early metaphase stage এর মধ্যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এন্ড নিউক্লিওলাস সবগুলা ডিসিপিয়ার হয়ে যাবে। Two related but geographically isolated species are known as sibling species, taxonomic species, allopatric species or none of the above. Two related but geographically isolated species are known as allopatric species. The most important respiratory organ in frog is respiratory organ kunta, lungs, vocopharyngeal cavity, gills or none of this. The most important organ যেটা হবে skin in case of frogs. None of the above. যদিও frog in particular lungs যেটা থাকবে when it is mature, but they mostly respire like during the whole course of life cycle they mostly respire through skin. In a stable ecosystem, which one of the following limits the number of trophic level? একটা stable ecosystem এর মধ্যে কোনটা number of trophic levelটাকে লিমিট করছে? Biomass, number of nutrients, availability of nutrients or none of the above. The correct answer is availability of the nutrients. যত হায়ার ট্রফিক লেভেলের দিকে যাব আমাদের নিউট্রিশন অ্যাভেলেবিলিটি কমতে থাকবে যেহেতু based on the 10% law. The body cavity of cockroach is divided into cockroacher যে body cavity সেটা কয়টা ভাগে ডিভাইড? 3, 4, 5 or none of the above. The body cavity is divided into 3 cavity. Dorsal, middle and ventral. Animals capable of maintaining constant body temperature are called. যে অ্যানিমেলগুলা নিজের বডি টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে পারে তাদেরকে কি বলা হয়? হোমিওথার্মাল, স্টেনোথার্মাল, পৈকিলোথার্মাল or none of the above. The animals that are capable of maintaining the body temperature are known as homeothermal. The objective of Ramsar Convention is Ramsar Convention এর মেইন অবজেক্টিভটা কি ছিল? Wetland conservation, forest conservation, wildlife conservation or none of the above. The objective of Ramsar Convention was wetland conservation that took place in 1971. Hemolymph in cockroach is circulated by the concentration and contraction and relaxation of heart assisted by হিমোলিম্ফ যেটা ককরোচের বডির মধ্যে সার্কুলেশন হচ্ছে এটা হার্টের কন্ট্রাকশন এন্ড রিল্যাক্সেশন দ্বারা সেটা কে কন্ট্রোল করছে? ডরসাল টার্গাম, ডায়াফ্রাগাম, অ্যালারি মাসলস or none of the above. So contraction and relaxation of heart of cockroach are regulated by Ehlers muscles. Which of the following is not a functional unit of an ecosystem? এর মধ্যে থেকে কোনটা functional unit নয়? Decomposition, energy flow, productivity or none of them. So decomposition, energy flow and productivity, both all of them are functional unit of ecosystem. So answer will be none of the above. So with that we came to end of this MCQ solving session. So in the next video we are going to solve the group C, that is part of physiology. So do stay tuned. Thank you all.